Punta ka sa Google, click mo yung Google. Tapos, type ka ng cutout row. Yan, unahan, click mo na yan. Tapos, 3 lines na red sa taas. Tapos, solution. Then, ID photo maker, click mo. Tapos, so Twitch, upload image. Kuha ka na ng picture sa gallery mo. Wait mo lang guys, mag-upload na yan. Yan, click mo yan. Yan guys, o diba? Tapos dyan sa baba guys, may click ka lang dyan. Yan, yung tinuturo. Click mo yan, tapos hanapin mo yung Philippines passport. Click mo yung Philippines passport. Hanapin mo lang yan dyan guys. Yan, wait lang, hanap lang. Sige, hanap yan. Tapos yung design na damit, click mo. Tapos click mo yung women, yan. Tapos click mo yan, yung may circle na yellow, yan, click mo yan. Tapos mag-upload na yan guys, wait mo lang. Wow! O diba, ganyan lang kadali guys, may instant photo ka na, nakatipid ka pa. Kung may nagustuhan ka at natutunan mo ang video ko, paki-like, share, and follow naman guys.